sentences. Next one. Next slide. This one. Okay, look at these things given there. See the examples here. It was raining heavily earlier. You learned those. The train went fast, right? Those are the two things that you learned, right? Balanna raining කියන verb එක heavily කියන එකෙන් modify කරලා දිනවා. ඒකට පොඩි value එකක් දීලා දිනවා. කොහොමද rain එක වෙන්නේ? How it happens? Heavily, not slightly. Yes. Heavily. Right? Look at the other one. Train went fast. Train එක කොහොමද ගියේ? කොහොමද train එක ගියේ? How train went? Train went fast. Earlier you got train came slowly. Train went fast. Right? Yes. Raining and went are words. Heavily and fast are adverbs. Find the verb in sentence. And especially you keep this in mind. Adverbs කරන්නේ verb එක modify කරන එක. එතකොට adjectives කරන්නේ noun එක modify කරන එක. Adverb කරන්නේ verb එක modify කරන එක. දැන් ඔයාලට මම දීලා තිනවා. I have given you some nice adverbs. ඔයාලට මේක හොයාගෙන මේකේ ගෙදරදී ඔයාලා කරන්න ඕන. sentences sir කියන දේ හරියට ඇහෙන්නේ නෑ ළමයි mute කරන්න ගොඩ ඔක්කොම mute කරන්න sir ඔක්කොම right. Right, okay, can you hear me? Hello. Can you hear me? What's happening? Children? Words that you can identify as adverbs here. Ly adverb. You get some adverbs which makes by adding ly. Earlier you saw it was raining heavily. Heavy කියන word දාපුවම adverb එකක් බාට පත් වෙනවා. ගොඩාක් most of the words. මල්ලි hari sir hari මං කියන්න යන්න මං කරා යන්න hari right, you just listen, right? Okay, I'll tell you the word, right? Right. මේ වගේ අපේ adverbs එනවා වර්ග තුනක් අපි දැනට especially we can learn 3 adverbs here. Adverb of time කාලය ප්‍රකාශ කරන adverbs, ඊළඟ adverb of manner විදිය, ඊට පස්සේ adverb of place ස්ථානය ගැන කියන්නේ, right? එතකොට බලන්න මෙතන extent, outside වගේ adverb එකක් මොකක්ද outside කියන්නේ ස්ථානයක් නේද place එකක් හරි inside හරි they played outside on එළිය සෙල්ලම් කරා played the played කියන word එකට මේක පෙන්නනවා outside කියන word එකෙන් ඔයාලා ස්ථානය පෙන්නනවා. එතකොට මේ වගේ අපිට adverb වල places ඊළඟට manner place time ඔය තුනට දාලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකන් අපි before that try to learn the adverbs given here. අපි චුට්ටක් බලමු මෙතන. ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරලා ගෙදරදී ලියන්න ඕන sentences 10. You have to write 10 sentences by using the adverb that you like most. වැඩියෙන්ම කැමති adverbs 10ක් මේකෙන් තෝරාගෙන ඔයාලා වාක්‍ය ලියන්න ඕන. ලියලා මට 7B එකට දාන්න. නැත්නම් මම කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම නැත්නම් ඒකේ මේක share කරන්නම්. ඔයාලා බලන්න ලියන්න. හරි? Okay. Let's move to wait, right? I will tell. බලන්න මේකේ word eagerly. Eagerly. Hari? Daddy කැමැත්තෙන්, right? මම බලන් ඉන්න මොනවා හරි. I am eagerly waiting for something, right? So adverb එකක් එන තැන් තියෙනවා. මුලින් අපි after the subject එනවා. ඊට පස්සේ මැද එනේවා තියෙනවා. අග එනේවා තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී කරනවා. We are doing we can't learn all the adverb, but we can learn adverb up to some extent, right? එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය ටික
කරමු ඉතුරු ටික you can learn them from grades 8 9 and 10 in those classes you can continue learning adverb okay right බලන්න peaceful කියන word එක adjective එකක්. එතකොට ඒකට ly දාලා තමයි adverb හැදෙන්නේ. එතකොට adjective එකක් අපිට අවශ්‍ය තියෙන තැනකදී අපිට ඒකට ly දාලා adverb එකක් හදන්න පුළුවන්. right? එතකොට annual කියන්නේ වාර්ෂික. එතකොට annually කියවම වාර්ෂිකව right? This function is held annually. මේ උත්සවය වාර්ෂිකව පැවැත්වෙනවා. එතකොට this function is held annual කියන්න බෑ ඔයාලට. හරි? එතකොට ඒක adverb එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. annual කියන adjective එකට ly දාලා ඔයා adverb එකක් කරන්න ඕන. හරි? කරලා තමයි ඒවා ලියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා cheerful cheerfully. හරි? stylish stylishly. හරි? he dresses. හරි? ඊළඟට underground effortless effort කියන්නේ උත්සාහය. එතකොට effortless කියන්නේ කිසිම උත්සාහයක් නැහැ. අපි ඉගෙන ගන්නකොට when we learn something අපිට පොඩි effort එකක් දරන්න වෙනවා right to learn something. එතකොට මෙතන සමහර අය කතා කරපු ගොඩක් අය මම හිතන්නේ ඒ Tamanට අවශ්‍ය knowledge එක අරගන්න ඕන නිසා තමයි මේ මට ගොඩක් අය සමහර disturb කරා මම මේක first time experience උනේ මට මේක සමහර පන්ති වලදී grade 10 classes වල මම disturb කරන්නේ නැහැ ළමයි. ඒ ළමයි දන්නවා වුමනාව තියෙන කෙනා අහගෙන Tamanට අවශ්‍ය දේ අරගෙන තමන්ගේ knowledge එක වැඩි කරගෙන ඒ පන්තියේ හොඳ level එකක ඉන්නවා. නැති අය තමයි මේ වෙන දේවල් කර මේවට සමහර ඒවාට disturb වෙන විදිහට හැසිරෙන. එයා දන්නේ නැහැ මේක disturb එකක් කියලා because they don't know how to behave right. So behavior is one of the most important thing when someone is doing something you have to act accordingly right. ඊට පස්සේ daily දිනපතාම හරි. ඊට පස්සේ tomorrow is a adverb of time to හෙට කියන එක. ඒතර time එකක් ඒක. quickly ඊට පස්සේ brutal කියන්නේ අමාරු හරි brutally හරි brutal adjective brutally adverb. ඒතර happily right මම තැන් වලින් කියන්නේ lazily right. ඒතර lazy කියන්නේ කම්මැලි lazily. ඒතර ඒවා වෙනස් කරනකොට පොඩි changes ටිකක් කරන්න දෙනවා. never කියන්නේ adverb of frequency වාර ගානක්. ඒතර never වල දන්න මේ words ටිකක් දන්නවා. sometimes always ඊළඟට usually rarely scarcely never කවදාවත් නැහැ. එතකොට I never eat meat. මම කවදාවත් meat ආහාරයට ගන්න. එතකොට never කියන word එක අපි එක ස්ථානයක යොදනවා මේක. හරි? එතකොට at the end of the sentence අපි ගොඩක් කලකට ඔය ly එන adverb තමයි පාවිච්චි. We use adverbs at the end of a sentence. එතකොට very important part of word class එකක්. එතකොට අපි word class කියලා ගන්නේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට when you want to make a sentence ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා words මොනවද subject s right we o කියලා කියන්නේ subject verb object. එතකොට ඒකෙන් අපිට basically you can create a sentence. එතකොට subject එකක් ඕන වෙනවා verb එකක් ඕන වෙනවා object එකක් ඕන වෙනවා. එතකොට prepositional phrase එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වාක්‍යයකට අපි දාලා ඒක extend කරගන්න according to the thing that you want to tell right. එතකොට තව තියෙනවා adoring mean making colorful something right. competitively sorry today internationally you want the right. It was internally right internationally competitive is තරඟකාරී adjective. ඒතර competitively කියන්නේ තරඟකාරී ලෙස. ඒතර අපිට හැම වෙලාවෙම exams වලදීත් අපිට we have to do lot of competitive thing. ඊට පස්සේ අපි බලමු now since time right extravagantly something very colorfully right awkwardly beautifully right urgent අත්‍යවශ්‍ය නේ very urgent very වැදගත් urgently terribly හට එනම් අපි adverbs ගොඩක් මෙතන තියෙනවට පුළුවන් මේකෙන් you can select some adverbs that you like most and try to make beautiful sentences right according to your knowledge. මේවා කරන්නේ මේවා හරියට අහන් ඉන්න අය විතරයි හරි. මේවා ගැන අවධානයක් නැතුව වෙන දේවල් පුරු වෙලා learning කරන්න බෑ. ඒ නිසා to learn something you should be attentive and your confidence will be there to be a good learner right. And parents also should help them. If you are always behind them they will do their best. So therefore keep that in mind and be with them to be a good people in the field of learning. Okay, let's move to next slide right. Look at the slide that I have given you. I told you adverbs are made by using adjectives. Somebody is raising hand right. Who's that?
Raising hand, there's a boy raising hand. Who is it? Right? Because as you are shouting and making noises, we just muted you, right? What is it? Can I speak to them now? Okay, let's move to these kind of, let's learn these adjective and adverbs, right? I told you that you can make adverb by using adjectives. Look at the adjectives I have given you there. The one that you learned earlier. Right? Slow. In the previous book, in the textbooks, we have that in page 78, right? Slow, slowly, high, highly, quick, quickly, unexpected, unexpectedly, sad, sadly, kind, kindly, neat, neatly, beautiful, beautifully, careful, carefully, safe, safely, warm, warmly, right? And you can go through the examples also in the textbook, right? Turn the page and see the given sentences there, right? Like for examples, because examples will let you know how it is done, right? Okay, Raja is a kind person. Kind is adjective. Raja is a kind person. Is functioning as a verb there, right? You don't have main verb, right? Therefore, is also considered a verb in a sentence, right? Adjective, kind is adjective there. Look at the adverb of that. He spoke kindly. Spoke mean those are infinitive verb, the past tense of that. Normally, I'll just tell you something about the verb. Verb ගැන තව චුට්ටක් කියන්න. Speak, spoke, spoken. එතකොට මේ තුනම දැනගන්න ඕන. කෙනෙක් වුණාම ඔයාලා verbs වලට you have to pay much attention to the verbs because verbs structure වල verbs වලට ගොඩ ලොකු importance එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නේ නැත්තම් මේවා වලට හරිය අමාරුයි වාක්‍ය ලියන්න. මොකද action එක සිද්ධ වෙන්නේ verb එක නිසා. Therefore verb එක හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩාක් අය දන්නවා සමහර O level students. I am not talking about the school. සමහර O level students දන්නේ නැහැ past tense එකයි participle එකයි verb එකයි. අනිවාර්යෙන්ම මේක by heart කරගන්න. ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරගන්න verbs ටික. මේක මන්ත්‍රයක් වගේ පාඩම් කරගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයාලට ඒක ලොකු ප්‍රයෝජනයක් කරනවා. ඔයාලට දැනෙනවා you will sense it or you will feel it. ඒකේ තියෙන importance එක පස්සේ කාලෙනේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලට මේවා යෙදෙන තැන් බලපුවාම ඔයාලට මේවා දන්නවනම් you can do them well if you know the words, right? kind බලන්න kind කියන එකට ly දාලා adverb කරා. බලන්න යෙදෙන තැන බලන්න ඒක. හරි? verb එකට පස්සේ after the verb ly එක ගොඩක් වෙලාට එන්නේ verb එකට පස්සේ, right? එතන අපිට මේකේ ගොඩාක් තියෙන මේ complex මේක. හරි? මේකෙන් complex වුණාට අපි අවශ්‍ය දේ විතරක් ගමු, right? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක බලන්න. It was a safe journey. ඒ journey එක හරිම safe, හරිම ආරක්ෂිතයි, සුරක්ෂිතයි. හරි? adjective එක safe. They reached Jaffna safely. Reach safely. There are verb එකත් එක්ක link එකක් තියෙනවා. Right? then මේක decline. ඉන්න බෑ සමහර. right. හරි. ඊළඟට බලන්න. Adverbs that are also used as adjectives. බලන්න ඊට පස්සේ දැන් safe එකයි safely එකයි දානවා. ඊළඟට එමු අපි බලන්න. Body activities I have given you some activities and do them later on. First of all, look at these things because some are good at these things, but some are not good. A second part adverbs are also used as adjectives. Adjectives, adverb, right? Both are the same. Hard, hard. She works hard for the oil exam. I work hard to get my high education. Right. It was fast, fast. They ran fast. Right. It's a train. It's a fast train mean. It was a fast train. Now you got it. There are examples down there. Let's see. Early, early. Both are the same. Right. Adjective adverb දෙකම same spelling, same words. නමුත් යෙදෙන තැන අනුව ඒක in the sentence එතෙන්දී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක adjective එකක්ද adverb එකක්ද කියලා. එහෙනම් train කියන noun එකට කලින් fast ආපු නිසා ඒක adjective එකක්. went verb පස්සේ
when කියන highlight කරන්න fast ආපු නිසා ඒක adverb එකක් හැටියට අපි එතන හඳුනා ගන්න. right? යමු තුන්වෙනි එකට well කියන එක ඒක නම් චුට්ටක් බලාගන්න මොකද පොතේ දීලා තියෙන නිසා you have learned those things. හරි? well is the adverb of the adjective good. ඒතර good කියන එකේ හොඳයි. he is a good boy. ඒතර ඔහු හොඳ ළමයෙක්. ඔහු විභාගය හොඳින් කළා. he did the exam well. හරි? ඒතර good කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ එතන. එතන good කියන්නේ adjective එක well කියන්නේ adverb. මෙහෙම changes තියෙනවක් තියෙනවා. මේවා එකක් නෙමෙයි. තව ඔබට බොහෝ දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. right? we are moving to the next one. next slide. right. look at the activity there. Fill in the blanks with suitable adverbs given above. Right? So you know the adverbs that you have been given in the text. එහෙනම් text එක පෙරලාගෙන page එකේ දීලා තියෙන adverbs ටික බලාගෙන page 78. right? So look at the adverbs given in that page and try to fill the blanks. මේවා simple. I think these are simple, but the people who shouts they are not simple for them because if they don't listen they won't be able to do this blank filling because the one who concentrate on lessons can do it, right? Balana adverbs make a comma දාන්න කියලා what are the adverbs that you can use here? The train went. I'm not asking the question because you know that because when I unmute you the host muted you, but I'm not the person who did that, but it's because you're shouting, some are shouting, the learners can't do it well, right? The train went fast and they arrived in Patna by 12:30 p.m. Look at the second one. Raj and his family members welcomed them how? Warm is the adjective. So what is the adverb of a warm adjective? Warmly, right? Warm. Raja and his family members welcomed them warmly. Now look at the third one. They treated Nirmal, his family members. කොහොමද treat කරේ? කොහොමද treat කරේ? ගැලපෙන adjectives අපි හොයාගන්න. කොහොමද treat කරේ? How they treated? They treated Nirmal and family members happily. You can say happily, right? Emanata kindly or something like that you can use, right? ගැලපෙන verbs adjective adverbs විතරයි එතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙනේව දාන්න බෑ. ඒක හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ according to the contextual the meaning of that sentence, right? Next one, let's move to next one. On the last day they said goodbye to each teacher. Api goodbye කියනකොට is it happy or sad to somebody that you like most? It is sad, on the day they said goodbye to the teacher. How? Sadly. Sadly is the adjective. Sadly is the adverb. Go for the next one. They enjoyed their tour. They enjoyed their tour. Enjoy කියනකට යන්න ඕන. මොකද අපිට ගන්න ඕන? You can say safely. What else? Carefully, right? Highly, right? They enjoyed. Enjoyed well is also possible. They are too well. You can have that also. Now let's move to next one. Ruvini visited many places in Jaffna. Amaya and Rajesh also had visited different vacation. These are the articles that they wrote for their class wallpapers. Shall we go to the next slides? Mega hondara karana deguna wala without if you stayed without disturbing those things, right? Balana adjective එකයි adverb එකයි තියෙන contrast එක different එක බලා ගන්න. He is a slow runner. Slow runner. Runner is a noun. Before noun you have adjective. Slow is the adjective. Hemming, right? Look at the adverb there. He runs slowly, right? After the verb. Runs, runs. How? Slowly, right? The question is how, right? We have to face for unexpected incidents. Unexpected incidents. Incidents. Some past participle verbs are also used as adjectives, right? Sometimes we use those things.
like given text, right? Do the given text. Text is the noun. Given text mean given is considered as adjective there, right? Given is a past participle in a in a verb, right? Okay, we have to face for unexpected incidents. Go for the other side. He came to meet me unexpectedly. He came unexpectedly. ආවා අපේක්ෂා නොකළ මොහොතක. Unexpectedly. ඊට තුන්වෙනි එකට යන්න. She has neat handwriting. හරි ලස්සන handwriting. In our school also, so children have neat handwriting. Neat කියන්නේ හරි පිළිවෙලයි. හරි ලස්සනට neat එකට ලියන. එතකොට බලන්න, on the other side you have the adverb of that. She writes neatly. She writes neatly. එතකොට writes කියන word එක verb එකත් එක තමයි neatly කියන එක යන්නේ. එතකොට ලියන්නේ හරිම පිළිවෙලට, right? එන්න ඊළඟ එකට, Ashin has got a beautiful car. Ashin has got a beautiful car. Ashinට ලස්සන කාර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ තියෙනවා කියලා කියන්න අපි එතන ගන්නවා car එක beautiful කියන එකෙන් modify කරලා තියෙනවා adjective එක. Right? Before noun I told you you use adjectives, right? Look at the other one. Ashin draws pictures beautifully. Draws beautifully, right? You can't say draw beautiful, right? Draws beautifully. So to make it adverb, you have to add ly. And look at the other one. Your father is a kind person. Kind person. And the person is the noun, kind is the adjective. Look at the adverb there. Your father talks us kindly. Okay, තාත්තා අපිට කතා කරන්නේ කරුණාවන්ත ලෙස. ඒතර kindly mean කරුණාවන්ත ලෙස. Talks kindly. Okay, next. Let's go to the next slide. Okay, look at these things, right? Here, types of adverbs මම දීලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ ඔක්කොම වලට අවශ්‍ය වෙන දැනට just have a look at the given types of adverbs, right? මුලින් දීලා තියෙන මොනවද? පාඩක පේනවා adverbs of time. මේක කාලය ප්‍රකාශ කරන එක. මම කිව්වා කලින් I told you I wanted to do 3 types of adverbs. Anyway, here you have more than 3, but let's try to learn those things. මොනවාද time එක ගැන කියන adverb? Already. Then I have already finished my work. මේ වන විටත් සිංහලෙන් අපි කියන්නේ already කියලා මේ වන විටත්. හරි? Ago. මේ ගොඩක් කරලා past tense වාක්‍යයත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? 3 days ago. හරි? 2 days ago. Next one, බලන්න before කියන එක. පෙර. Before එකේ අනිත් එක after. පස්සේ. මේවත් adverb, right? ඊළඟට yet තවම. මම මේක තාම කරලා නැහැ. I haven't done it yet. I haven't. Present perfect එකේදී ගොඩක් කරලාට මෙන්න මේ yet කියන එක already කියන එක just කියන එක most of the time we use. but ඊළඟට never. කවදාවත් නෑ. මම කලින් I told you earlier that never ඔයාලා කවදාවත් කරපු නැති දේවල් කියනකොට මේ never කියන adverb එක time adverb එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ yesterday ඊයේ කරලා ඉවරච්ච දෙයක් කතා කරනවා. ඒතර verb එක past tense වෙනවා. ඊළඟට soon ඉක්මනින්. come soon ඉක්මනින් එන්න. ඒතර time lately ප්‍රමාද වෙලා පස්සේ. හරි? හරි? ඔයාලට ඒ දීලා තියෙන exact time එකට පස්සේ. right? examples බලන්න. I have heard this before. I have not seen him since. Right? කාලයකදී මම දැකලා නැහැ. Right? ඊළඟට I haven't spoken to her yet. මම තාම ඇයට කතා කරේ නැහැ. Haven't spoken. හැම වෙලාවෙම ඔයාලා දන්නවා has have එක past participle යන. Right? Subject has have and past participle. එතන මෙතන verb දෙකක් එනකොට සිංහලෙමුත් අපිට ගොඩක් කරලා ඒ කතා අදහස් දෙකම කියවෙනවා. Right? I haven't spoken to her yet. Right? මම ඇයට තාම have not haven't කතා කරලා මේක මේවා ඔයාලා පොඩි පන්තිවලදී ඉගෙනගෙන ඉවර වෙන්න. හරි? ඒතර when you come to grade 9, 10, 11, right, these special periods of your learning, you can continue with the other things, right? You better finish these things at the very early stage of your learning period, right? She'll be here soon. එතකොට ඉක්මනින් මෙතෙන් එවි. එතකොට will be here. එතකොට අපිට ඔය main verb එකක් නැතුණත් be verb එකක් පාවිච්චි කරනවත් මෙතන adverb තියන්න පුළුවන්. right? යන දෙවෙනි එකට adverb of frequency. වාර ගණනාව. frequency කියන්නේ වාර ගණනාව. When you talk about radio, there you got frequency.
But here also you have frequency mean යෙදෙන වාර ගන්න. ඒ කියන්නේ always කියන්නේ හැම වෙලාවෙම. Usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. Normally it's සාමාන්‍යයෙන්. Right? Often නිතරම sometimes සමහර වෙලාවට occasionally කියන්නේ එක දිගට නෙමෙයි කඩින් කඩ වගේ අපි once නේ එක්තරා කාලයකදී කවතාවකදී උදාහරණ බලන්න it is always cold in this room මේ කාමරේ හැම වෙලාවෙම සීතල I normally go to the gym සාමාන්‍යයෙන් gym එකට යනවා as a habit right normally go to the gym it means twice a day thrice a day once a week it can be like that they often go out for dinner නිතරම නේ often go out බලන්න place එක යෙදෙන place එක බලන්න look at the place after subject ගොඩක් වෙලාවට මේ frequency adverb of frequency අපි පාවිච්චි කරන්නේ just after subject right they often go out for dinner I occasionally eat junk food you know junk food those are very bad right junk food they are prohibited but people can eat but you yourself should be able to control those things right next one adverbs of place ස්ථානයක් ගැන කතා කරනවා බලන්න here මෙහි come here go there everywhere right it is seen everywhere ඒක දකින්න බලන්න හැමතැනම right these flowers can be found everywhere right near ළඟ nearby ආසන්නයේ down away backwards ඉහළට backwards කියන්නේ පසුපසට ඒතර මේව වලට පාවිච්චි කළා you can write sentence is that your scarf there right I go ආගේ scarf එකද එතන තියෙන්නේ I have lived here for about 2 years completed 2 years complete කළා 2 years එතකොට කියනවා මෙහි 2 years ජීවත් වෙලා තියෙනවා have lived walked backwards go backwards towards the door towards is also right she turned her face upwards to the sun upwards you can turn your head upwards to the sun next one adverb of manner බලන්න එක so slowly badly beautifully delightfully තොර so කියන්නේ so I නේද ඒක නිසා නේ thing ඒ වගේ සිංහල යෙදුම් පාවිච්චි කරනවා slowly වල දාන්න මේ කරා කලින් badly beautifully delightfully delighted කියන ප්‍රීතියෙන් කියන සතුටෙන් මම ගොඩාක් කැමැත්තෙන් හරි delightfully right loudly soldiers fought bravely හරි එහෙනම් එක example මම කියන්න because we don't have much time as there we got some kind of delay of doing the lesson anyway adverb degree කියන්නේ ප්‍රමාණය ඒකේ තියෙන the amount එක මම almost මුලින්ම හරි degree හරි percentages right ඊළඟට fully complete සම්පූර්ණයෙන්ම rather right සෑහෙන මොනේ ඊළඟට quite perfectly then ඉතාමත් නිවැරදි ලෙස right I am fully prepared මම සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ I am rather busy මම සෑහෙන busy she's almost 30 මුළුමනින්ම අවුරුදු 30ක් වගේ they are perfectly sweeted තාමත් හොඳට ගැලපෙනවා sweeted sweet නේ sweet mean matching ඊළඟට adverb of affirming confirmation or confirming something certainly right at වශයෙන් surely එතෙම නියත වශයෙන් apparently පෙනුම obviously නේ ඒක අපිට හඳුනා ගන්න බලන්න no actually a mistake right? It says like that right? Let's move to the next slide okay shall we move to the next one now I think you have learned about the type of adverbs up to that level මේ ඔක්කොම වලට එන්නේ නැති වෙයි නමුත් අපි බලමු right බලන්න එතකොට දැන් අර ly එන්නේ නැතුව අපි පාවිච්චි කරන adverb තියෙනවා ඔක්කොම හැමෝම all the adverbs are not ended by look at these things these are also kind of adverbs but without ly right බලන්න afterwards right afterwards ඊට පස්සේ already මේ වන විටත් කලින් අර almost මුළුමනින්ම වාගේ complete වෙලා නැති උනාට we just say like that back even if even often far quick fast rather hard slow here so how soon late still long then right long these are the things that you know very well right where now yesterday right let's move to the next one quickly so we have come to the end of the lesson right okay බලන්න placement of adverbs මේ adverbs යෙදෙන තැන මට මේක අපි quickly finish කරමු හරි adverb used to begin a sentence close බලන්න begin වාක්‍යයක් පටන් ගන්නට පාවිච්චි කරන adverbs ටික right
unmute කරන්න දැන්. Right? Connecting adverb. Consequently, however, next till then. මෙන්න මේ ටික පාවිච්චි කරලා අපි however මම එයාගේ tone එක ගැන මම එයා කියපු දේ ගැන ගන්න කියා කරේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් let it go. That was the medieval section of the museum. Next, තොර අන්නේ වගේ වාක්‍ය connect කරනවා. Clauses දෙකක් connect කරන්න. මෙන්න මේ වගේ next, however වගේ පාවිච්චි කරනවා. තොර time adverbs බලන්න tomorrow sometimes. Tomorrow I'm leaving for Calcutta. හෙට මම කල්කටාවට යනවා. ඒකත් adverb. කාලය. මැද ඒවා මේ adverbs අපි පාවිච්චි කරන්නේ beginning of a sentence, right? තොර බලන්න මැද පාවිච්චි කරන adverbs. Focusing at the frequency, often, rarely, never, always. So you can use these things in the middle of the sentence, right? Udaharan, you are always late, always in the middle of the sentence, right? There's a certainty, I will probably be absent at the moment. Adverb of comments. Adverbs that are used to express opinion, such as smartly, responsibly, intelligently. He acted responsibly while informing. An adverb to end a sentence. Adverbs of manner. Manner again. He wrote the answers correctly. Place sleeping upstairs. Place place මේ end එකේ පාවිච්චි කරන adverbs. Adverbs of time. කාලය බලන්න. I leave tomorrow after time adverb. Likewise, you can search these things from the net and learn more and more about kind of adverbs, right? Let's go to the next slide. I think we have come to the end of. Now you got some activity. I think this is easier. You can do it at home because we have come to the end of the lesson. We can't continue doing these activities furthermore as we have come to the end of the lessons. Okay, right? These are the things that I want to play. Short arrow shows you here. The long arrow shows you there. Right? You practice these things. I will send you these things to you to your page and try to do this. Now here you got kind of activity here. Circle the adverb and underline that verbs that they describe. We finally got our grades from the test. All our unmute karana or internet also right? But the problem is you didn't stop your noises. That's why. Right. Therefore, I will tell the answer. I think it is easier for you. Finally, is the adverb in the first sentence. Jack walked his dog to the park quickly. Ly, you can easily identify quickly in the next sentence also. Merrily, next one. So you should know what kind of adverb they are. Closely, bold can right? Boldly, right? Deeply, almost. I told you that kind of adverb. It's outside. Already, right? You can do that quickly, right? Now I have given you some homework, right? I will send these 2 sheets to your pages, right? It means your grade 7 group. Okay, you can do them at home. Okay, that's enough. Thank you very much for being with me during this session. Okay, let's meet next time. Okay, good. Have a good day and safe day. Right? Thank you very much for you all for being here, learning what I told you, right? And I'm going to wind up the session. We can meet the next lesson. I think you will stay without making any noise, right, in the next lesson. Hmm?